नेपाली नापा खुसी सौर्य ऊर्जा चलेजीको सामुदायिक स्नानघर सञ्चालन बहुदो चीनिया युनान कमर्सियल रिप्रेजेन्टेटिभ अफिस पाके आर्थिक व युनिक सोलर नेपालले प्राविधिक गुहाली यला महानगरपालिका वडाल्या तिनिया ठाडोटुङ्गा युनिक सोलर सावर स्टेसन निर्माण जुगो खा शुक्रबार वडा अध्यक्ष श्री गोपाल महर्जनीय अध्यक्षता जुगु सामुदायिक स्नानघर शुभारम्भ लिसे हस्तान्तरण ज्याजोले यला महानगरपालिका प्रमुख चिरिबाबु महर्जन नेपाली लागि चिनिया राजदूत छनसोन युनान प्रतिनिधि याङ लगायतका विशेष उपस्थिति दुगु खा So normally public people take a shower. Thank you. It's very, very hot. Yes. Very hot. This all Yes, it's very hot. Yes, yes. This will be very good in winter. Three rooms. Take a shower, finish, and then can shoot maybe 20, maybe 50 liters. Oh, I see. Yeah, that's also charging will be done in accordance with the rules. 充电充电 Yes, smart. And this is in top our solar system. This is water tank temperature. Temperature. Yeah, temperature. This is how many liter? How many person? How many person water? For one people, one time, 80 rupees. Yeah, actually we already testing more than 200 people coming here and testing and give us many. You see, some people want to Monthly pass. Monthly pass. सामुदायिक स्नान घरे निश्चित चची क्वागुलय सुविधा दुसा सर्वसाधारण थगु अनुकूल इले अनुवना मोलि फैगुरका ज्याजोले जानकारी बियोगु खा I personally extend my gratitude to His Excellency the Chinese Ambassador, Yunnan representative, and other dignitaries for this excellent state-of-the-art washroom, washing facilities in this Ward number 3 territories. And in this case, I congratulate Sri Gopal Maharjan, the ward chair, who managed to bring you guys here, and you did a wonderful job. Congratulations. Lalitpur Metropolitan City, we are doing tons of things, many jobs. Most of them are nicely done, and some of them are going very smoothly. And I don't want to tell you other things other than toilet facilities in my metropolitan city, okay? हामीलाई थाहा छ चाइना र नेपालको दौत्य सम्बन्ध ज्यादै पुरानो छ त्यही पुरानो सम्बन्धलाई जनजीविकासँग ल्याउनको लागि पनि हामीलाई यो सहयोग अति महत्त्वपूर्ण छ 我们大家都知道，我们两国之间的关系是一直以来都是非常密切的，所以像这种小小的项目，都是为我们两国民生的这个心在拉近的一个非常重要活动。 हामी चाइना अथवा चीनको हामी सधैँ हेरिरहेका छौँ उहाँहरूको विकास हेरिरहेका छौँ तर हामीले विकास गर्न उहाँहरूको सिको पनि सिक्नुपर्ने भइरहेको छ Thank you so much.